daawwattoota keenya deebinee jirra deebinee tamallasne yep ingilizannaa tamarra ingilizannaan tamartani ingilizannaa tamarra all right, what up everybody, how are y'all doing? This is Aku English with Oromik, and this is Mr. Fro. Like I said, you can call me Mr. From Sab or Mr. Fro. All right, so we're gonna see again the next part or the second part of our paragraph topic, and we're gonna see with each other. Tole daawwattoota kabajamtoota daawwattoota chaanalii Aku English with Oromik hadha video lammaffaadhaan video narrative paragraph ida walitti deebinee jira. So akkuma gaabdrii dalaydan like nurroobsa like hamilee nuta sis homaa sirraan bu'u cuqaasi iddoo san. All right, so everybody just smash the like button, and it's not a big deal, yo, just smash it, nigga, smash it, yo. So akasani, all right, so we're gonna see the next paragraph, which is a narrative paragraph. So like I say every time, just be with me until our finish our video. Just stay within us, all right? So without further ado, let's get into our topic, all right? Let's get into our job. Alright, so today we are going to learn the second kind of paragraph, which is a narrative paragraph, okay? Narrative paragraph. So as you can see, narrative paragraph, or simply you can have this one like by saying simply to what? To tell a story. Tole daawwattoota keenyaadha. Paragraphii gosa lammaffaa, which is a narrative paragraph, walitti deebinee jirra. Gabaabumatti maal jettanii qabattanii? To tell a story. Gabaabumatti seenaa himuudhaaf jettanii ni qabattan. Isa afaan Amaariyaadhaan tirraka. Okay? Eheenyaa'u tirrakaano. Ifami? So narrative paragraph ilaallaa jechuudha. All right? Be with me. Let's get into it. So it says the purpose of a narrative paragraph is to show readers an order of events in time. So gabaabumatti purposing inni hadamo narrative paragraph in gabaabumatti is to show readers an order of events in time. Namticha dubbisan yookaan isa dubbisaasan dura duuba ta'ii tokko kan yeroo wahii keessatti dura duuba isaa maal gochuudhaaf show gochuudhaaf gabaabumatti waan san mul'isuudhaaf. So idaaree narrative paragraph gabaabumatti ta'ii waan tokko yaandan nagar hunataa boona saatu se tafaxaroon nagar hunataa baqdam takattal order dura duuba isaatiin maal gochuudhaaf show gochuudhaaf. This is the purpose of what? Narrative paragraph. And be with me. The second it says the events may be real or imaginary stories. You see guys, last time or last week we said on our previous video on expository, we said that it's only based on facts. That was what? That was expository paragraph. But today narrative paragraph, it says may be real or imaginary stories. So barata kan hadhaa videoon inni lammaffaan narrative kuni yookiin really ta'uu danda'a, dhugaa ta'uu danda'a, alright? Yookiin immoo imaginary story yookaan immoo something just waanuma sammuu kee keessa uumte waan dhugaan taane imaginary, just waanuma yaadaan jiru wahii bichaa ta'uu danda'a jechuudha. So idaaree narrative paragraph unataa liyoon ichilaal, or maybe just imaginary waanuma sammuu kee irraa kaate yookaan just mindaachus yoona yetafatta yoona create tadaraga nagar, okay? Which is not fact, it means. So lachuu ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf storytelling isiniin jedhemi, seenaa himuu isiniin jedhe. You see, oduu duriin beeytaniimi? Like oduu durii fakkeenyaaf just waanuma sammuu keenya keessa create goone wanni ho'ii akkasii qabatamaan hin jiru miti. So imaginary illee ta'uu danda'a, akkasumas real illee ta'uu danda'a. Unat liyoon ichilaal, alright, wayin damma unat laayoon ichilaal, okay? Again, be with me. It says transitional words such as after, then, first, next, finally are usually used in this paragraph. You see transitional word warroonni jedhaman kan akka afterii, then, achi booda, first, awwala duraa yookaan durs, next, finally, dhuma faara dammoo akka jechuuti. Are what? Are usually used in this paragraph.
Isi paragraph narrative kana keessatti yeroo hunda maal ta'anii ni fayyadaman. ሁሌም transitional word እነዚህ after then first next finally የሚባሉትን narrative paragraph ውስጥ እንጠቀማለን ማሊፊ ሳምኒሳ ማሊፍ why to show what to show a sequence of events dura duuba ta'ii tokko sequence dura duuba ta'ii wanta tokko maal gochuudhaaf ibsuudhaaf you see ያንድን ነገር ቅደም ተከተል ምን ለማድረግ ለመግለጽ to show ለማሳየት because somnisa malifi because events in this paragraph ta'eewwan paragraphi kana keessa kuni zi paragraph ustederagu dirgitoch are what maltan arranged in a chronological order somnisa ta'eewwan paragraphi kana keessa ta'an kun chronological order idan one arrange ta'amanif yokan immo one ta'anif chronological order to mind. What does chronological order means? You see guys, chronological order means it is the order of something from the earliest to the latest. You see? Dura duuba wanta tokko kan awwala ta'e tokko irraa gara kadhumarra ta'e. That's called chronological order. So keeyyata kana keessatti chronological order wanta dursa ta'e tokko irraa wanta gara dhumaa ta'e waan nutti move arrange waan akkasitti ta'uuf sababa sanii maal fayyadamna after then first next final transitional word kanin fayyadamna jechuudha which means fakkeenyaaf awwala bara durii akka nama akkasi wayii ture achi akkas ture eegasi dhuma faara dammoo akkas ta'e you see story dhamitire saniif chronological order dha waan ta'aniif after then first next finally yookaan transitional word kanin maal goona fayyadamna jechuudha ifami galsa nawa all right and next it says in other words jecha biratin yokan ibsa biratin gabaabumatti baqallalu or just in other words writing a narrative paragraph is what is a storytelling in a chronological sequence yokan gabaabumatti narrative paragraph is a storytelling yokan just zena himuda malidan in a chronological sequence dura duuba reefisiin jedhe san sequence yokan ቅደም ተከተል ቅድም ያልኳችሁን ቅደም ተከተል ተጠቅሞ ምን ማድረግ ነው ታሪክ መናገር ነው በቀላሉ ገባቡመት ሴና ሂሙዳ ማል ጎቹዳን chronological sequence san fayyadamneetini gabaabumatti seenaa himuudha maaltu narrative paragraphin ifame again so while reading a reader asks so yeroo dubbisnu namtichi dubbisun a reader dubbisan suni maal jedhee of gaafata what happened next achi booda maaltu maal ta'e you see or what happened after this or after that achi booda maaltu maal ta'e sammu isa keessatti uumamaa deema jechuudha because we said seenaa it's just a storytelling right so sababa sanii sammu isa keessatti maaltu uumamaa deema what happened next achi booda maaltu maal ta'e what happened after this waan jedhu san sammu isa keessatti uumamaa deema jechuudha so kuni gosa maaliti gosa narrative paragraphiti ifami ammas laala fakkeenya maali some examples of narrative paragraph ammoo fakkeenya tokko tokko kan maali kan narrative paragraph halalu fakkeenya tokko tokko alright Eshi fakkeenya aflala gabaabumatti telling a story seenaa himuun tokko fakkeenya narrative paragraph iti jechan because we said narrative paragraph is simply is something that's said in a chronological sequence you see dura duuba wanta tokkoti wanta set ta'e taa'e wahiiti wanta if simply telling a story seenaa himuun taarik mannaagar gabaabumatti it's an example of narrative paragraph alright again look at the next one it says a history text about historical events kitaba textbook yokan barreeffama history seenaa wahi ta'ii wahi wanta duraanin ta'e wahi about historical events wanta ta'ii seenaa ta'e wahi textin barreeffame wahi is an example of narrative paragraph jechuudha again amalle sadaffar lala a letter someone wrote to his friend about his journey from some place to another or maybe from Robert to Addis or maybe from Addis to Shashamane okay his journey about his journey so fakkeenyaaf xalayaan namni tokko hiriyaa isaatiif illee iddoo bakka tokko yookaan journey yookaan imala isaa bakka tokko bakka wayii deeme you see yeroo xalayaa kana barreessu maalii fi duraa duuba ta'ii wanta kana qabsiisee waan himuuf kunillee fakkeenya maaliiti jechuudha ehem
narrative paragraph example or fakkeenya narrative paragraph iti jechuudha. Ifami? Inni dhumaa dammoo real life narratives. Real life narratives like biography yookaan seenaa jireenya dhuunfaa nama tokko. Ifami? Real life narratives seenaa jireenya dhugaa nama tokko fakkeenyaaf seenaa jireenya Qananiisaa Baqqalaa, seenaa jireenya nama beekamaa wayii seenaa jireenya isaa. Kunillee fakkeenya barreeffama maaliiti? Narrative paragraph iti. Isa qofaa miti like fiction books. Fiction books yookaan barreeffamni asoosamaallee yusi lubboollee minnalau maanno. Sunillee maanniini fakkeenya narrative paragraph iti jechuudha. You see? So fakkeenya gammaati kaasne kunniin hunduu maanniin jechuudha narrative paragraph idha jechuudha. Ifami barata, I hope you understood me now. I hope and I am hoping that you already understood me. So now let's see some examples, all right? We have like 2 questions, so I hope you will more understand me in that questions because those questions are taken from university entrance examinations. What up, yo? Let's get into it. Let's get into it. Be with me, everybody. So look at this example. Fakkeenya kana lala barata. It says, I joined college and studied economics. After that, I got a job with the UN. That gave me an opportunity to travel, so I visited many countries. So man jedha, I joined the college and university joined godhe yookaan seene and studied economics baradhe. After that, achi booda I got a job with the UN. You see, carraa dalagaa yookaan carraa hojii eessaa argadhe? UN itti argadhe. That gave me an opportunity to travel, so I visited many countries. So sababa sanii biyya hedduu maal godheedhaar? Daawwadheedhaar. You see, am barata wanna reef asii jenne saniin as fidaatee asirratti as laala. Maal jedhaar? I joined the college and studied economics. Most of the time barata, I mean narrative paragraph most of the time like when it anta past tense it anta I mean it doesn't mean that every time it has to be said or it has to be written in a past tense, but most of the time because what we are trying to express is a story, right? It's something that we are narrating something. So most of the time maalin ta'a jechuudha, past tense ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf lala I joined college dursa maal godhe? You see sequence dha mire ta'ii wahii yoona nagar kadam takattali yookaan dura duubaan nutti himaa jira mitiire. I joined college, university seene, college seene, achi booda studied economics barate. After that, achi booda I got a job with the UN. Achi booda UN it or United Nations it dalagaa argadhe. Achi booda maal godhe? That gave me an opportunity to travel. Suni carraa hedduu argamsiiseefi and I visited many countries edhaar. You see kun amma fakkeenya biography isaa akka nutti himaa jiru, seenaa jireenya isaa akka nutti himaa jiruuti. So kuni this is an example of narrative paragraph. Kun amma fakkeenya narrative paragraph iti jechuudha. And then the next question it says, so this is what? This is a narrative piece of writing. Narrative, just narrative, okay? So kuni maal jechuudha? Kuni maa inni gosa narrative sababni akkasitti meera jechuudha. Ishi gaaffii taanu kana dammoo lala. This one is taken from an entrance exam. You see example gaaffii entrance irraa fudhatame fakkeenyaaf. You see akka torbee tarti isiniin jedhe gabaabumatti jecha tokko lama isin fidanii akkasitti kun paragraafii kam keessaa fudhatame. Akka isin እንደዛ ነው ብዙ አብዛኛውን ጥያቄ እንደዛ ነው የምትጠየቁት. Okay? So which one of the following is a narrative writing? Kanneen armaan gadii keessaa isa kamtu narrative writing idha jedha. You see waan reef baranne san asirra fiddanii ilaaltaniitiin akkasitti deebisnaa jechuudha. All right? Eshi maal jedha? Bishoftu is really beautiful. Bishoftu is really what? Is really beautiful. And next it says Bishoftu is a town in Oromia, or B says Bishoftu is a town in Oromia. And then C says there are many lakes in Bishoftu. And see there are many lakes in Bishoftu. And option D says we then went to one of the lakes in Bishoftu. Baratameef gaafadhameem warreef sinin jedhe san asirra fidaati. You see narrative paragraph coming more come to narrative paragraph ita. Fakkeenyaaf afurada Bishoftu is really beautiful. Bishoftu is a town in Oromia. There are many lakes in Bishoftu.
We then went to one of the lakes in Bishoftu. So come to ta me more barata. Maltu ta, come to ta. Huh? Are you sure? Why? You know, there are jirame as it too. Huh? Huh? Ara lucky. Vizen monto. Akami bin. Alright, that's it. Yeah, the correct option, the correct answer is what? Is D. Why? Malif. Taka wajinalal. Alright? So, ayolal tam fakenya, Bishoftu is really beautiful, he's saying. Bishoftu my nini is really beautiful. This one is describing Bishoftu. Okay? It's not a narrative. It's not expository. It's not something else, but it's a descriptive paragraph because he's trying to describe Bishoftu by using some adjectives like beautiful. Got it? Okay, so A is not our correct answer. A is not the correct answer. A is not a narrative. Alright, let's see the next one. Bishoftu is a town in Oromia. Bishoftu is. Now you see this one is expository paragraph because is what is expressing Bishoftu. You see Bishoftu mala katatu nu ibsa jira barata. Ifami? Bishoftu is a town in Oromia. Bishoftu magala Oromia keessatti argamtu nun jedhe. This one is better what? This one is expository paragraph, but it's not a narrative again. There are many lakes in Bishoftu. This one is also fact. Hara hedduutu ብዙ ሐይቅ ቢሾፍቱ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። ሐራ hedduun ቢሾፍቱ keessatti. This one is also fact. It is expressing or it is explaining what? Bishoftu. Alright, so DJ name it Dini Momaljed. We then went to one of the lakes in Bishoftu. Achiboda. You see? Transitional word. We use first of all transitional word because this thing is not wanta kana boda le tahe wahitu jira. Wanta kana dura tahe wahitu le jira. You see maal jenne chronological order dhaan ta'a jenne narrative paragraphy. Wanta dursa tahe tokkorraa gara kaan deemaa jenne. You see? So we then went to one of the lakes in Bishoftu. Achiboda. Harawwan Bishoftu keessa argaman keessa tokko maal goone went in deemne jechuudha. Past tense yookaan barbutuu gooti miire wentin. So we then went to one of the lakes in Bishoftu. Achi booda hara Bishoftu keessa argamu tokkotti maal taane deemne jechuudha. So D is the correct answer. Alright? So daawwattoota keenna kan hadda laalle narrative paragraphiin kanuma fakkaata. So gabaabumatti to tell a story jedhaatii qabadha. And as you can see, like I said, alright? Wanni martu ifa. I hope you got it. Anda gabbachuu tasfaallee akka isinii gale abdii qaba. So galatooma waan na daawwattaniif ammallee ta'e naan deebi'ee isiniin jedha. Like, comment, come on, yo, just press the like button. Come on, smash it, naga. Alright? Just nukutu min ችግር አለው nukutu በቃ ላይኩን nukutu አከፍሉበቱ. So kana fakkaata video nagadhaati gammaatiin ulaalle waa'ee narrative kana fakkaata waan hundaafattaniif galatooma. Thank you for your watching us. Just stay within us. Keep in touch. Ammallee gaaffii insurance kana ol bakka tokko wajjin laalla. Video hin taanu waa'ee descriptive paragraph ta'a. So atutfu just keep in touch. Keep in touch everybody. Thank you for watching. Have a nice week. See you next week everybody. Thank you.